Dear students, good afternoon to everyone. So in the last class or the before class, we have studied about or discussed about the various other different types of the concepts, like already you know that, see for example, indifference curve and MRS, and also the monotonic preferences, as well as the last concept is indifference map. See students, these are all concepts or these are all things we have studied, we have discussed in that last hour or the last hour two classes. Okay, indifference map, indifference curve, MRS and monotonic preferences. See students, these two concepts are very important in our examination point of view. Why? Because compulsory one question will be there in our examination. Maybe that is indifference curve or maybe that is a indifference map for a 4 marks question. Okay. See for example, explain the indifference curve with the help of the diagram, or explain the indifference map with the help of the diagram, like that the 4 marks question will be arised. Then comes to the 1 mark or 2 marks question. What do you mean by indifference curve? What do you mean by indifference map? Or what is MRS, or expand MRS, or what do you mean by, or give the meaning of monotonic preferences? Like that the 1 mark or 2 marks questions will be arised. See students, how do you know that indifference curve means the combination of the two commodities which gives the equal level of satisfaction, the equal level of utility, the equal level of satisfaction or utility to the consumer is called the indifference curve. What I am saying, the indifference curve refers the combination of two commodities which denotes or which gives the equal level of satisfaction or equal level of utility to the consumer is called what? The indifference curve. Then comes to the indifference map, a group or set of indifference curve which are giving the different levels of utility. The difference between indifference curve and indifference map is, indifference curve gives equal level of satisfaction, but indifference map it shows or representing to the what, the different levels of satisfaction to the consumer. So like that, totally the indifference map means the set or the group of indifference curves which are showing or representing to the various or the different type of utilities or the satisfaction is called or is known as what, that means indifference map. See totally these two concepts already we studied, already we discussed in that last hour. See, on the basis of that we are giving some assignments also, right? I think all of you don't. That will be check one day. Then comes to the MRS, the marginal rate of substitution. Already you know that the expansion of the MRS is a marginal rate of substitution. MRS means the rate of substitution between one commodity to the another commodity, right? Then comes to the last concept, monotonic preferences. The monotonic preferences means a rational consumer always prefers more of that commodity which gives or which shows the higher level of utility or higher level of satisfaction is called or is known as what, the monotonic preferences. See students, these are the very important questions what we have done, what we have discussed in the class hour or before hour. So today class we are going to study about the another sub-concept or another important concept, that is what, the features of indifference curve. The features of indifference curve. Now, the features of indifference curve here we also known as the properties. The properties of indifference curve. Alva, ಹೌದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Features of the indifference curve ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು the properties of the indifference curve ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. See students, already we studied the indifference curve, right? Indifference curve means the different or the combination of the two commodities or the two goods which are shows or the representing the equal level of satisfaction, the equal level of utility to the consumer. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ, ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ತುಷ್ಟುಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೌದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So now
here the recording are relating to this indifference curve. ಈ ಒಂದು ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. See, in economics the indifference curve, it is how the certain or the various important the futures. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. Now out of that here we are going to discuss the four important the futures or properties. See, indifference curves ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. See, once again I repeat, already I told that in economics the concept of the indifference curve to have the certain important the futures. Now among that here we are going to study about the four important the futures only. ತುಂಬಾನೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ 4 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. See, one by one we are going to study, one by one we are going to learn that is. The first feature of indifference curve or first property of the indifference curve is the indifference curve slopes the indifference curve slopes downwards from left to right. The first important the feature or characteristics of the indifference curve is indifference curve slopes downwards from left to right. See, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರು ಕೆಳಮುಖ ಕೆಳಜಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. The first feature is the indifference curve slopes downwards from left to right. ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರು ಕೆಳಮುಖ ಕೆಳಜಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Yes, absolutely right. The indifference curve is always having to the left to right downward sloping. ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರು ಕೆಳಮುಖ ಕೆಳಜಾರು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Why? Because already you know that the concept of the indifference curve it is completely based on, it is completely depends upon MRS, marginal rate of substitution. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ MRS ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ ದ indifference curve it is having to the left to right downward sloping, and also an indifference curve it is having the negative slope. What I'm saying, the indifference curve is having to the negative slope. ಯಾವಾಗಲೂ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಳಿಜಾರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Why? Because the MRS it is transfer or representing to the rate of substitution between one commodity to the another commodity. ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ the indifference curve is having to the negative slope. See, two things are very very important. Why? The indifference curve it is having to the left to right downwards means it is completely the based on and depends upon MRS. One thing. The another one is always indifference curve to have the negative slope. ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು IC ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು MRS ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ.
ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ರೇಖೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ MRS ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟು ದ ಅನದರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಸಪೋಸ್ we are getting more bananas means we have to sacrifice mangoes or vice versa. ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ we are getting the more mangoes means we are going to sacrifice, we are going to refusing what the bananas. ನಮಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಡೌನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸಿ ಟೋಟಲಿ ನೌ this future now we are going to understood, now we are going to expand it up with the help of the one small diagram. So this is the x-axis and this is the y-axis. Suppose x-axis representing x good like banana and y-axis representing to the y good or a mango. This is the y good, this is the x good. Now, so this is the IC, indifference curve. Now, so A, B, C. Now here they know x1, x2, x3. Here y1, y2, y3. See students, the first feature or the property of the indifference curve. How do you know that the indifference curve slopes downwards from left to right? Now this property can be understood or can be explained with the help of the one small diagram or a small graph. So that is what, how do you know that x-axis representing to the x goods or bananas and the y-axis representing to the what the y commodities or y goods or the mangoes. Now in this diagram one IC curve will be there here. One IC curve will be there. That IC curve is representing to the what indifference curve. See that indifference curve is having to the left to right downward sloping ಅಲ್ವಾ. ಆ ಉದಾಸೀನ ವಕ್ರರೇಖೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರು, ಕೆಳಮುಖ ಕೆಳಜಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. And also that indifference curve is having to the 3 points. 3 points like point A, point B, point C. Now these are all points. It is shows are the representing to the equal level of satisfaction. Alva A point ತಗೊಳ್ಳಿ, B point ತಗೊಳ್ಳಿ, C point ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. See for example the point 1 with the help of the x1 amount of the banana, y3 amount of the mango, the consumer gets the equal level of satisfaction. Or the point B, x2 amount of the banana, y2 amount of the mango, the consumer can get the equal level of satisfaction. Or the point C represents the x3 amount of the banana, y1 amount of the mango, the consumer can get the equal level of satisfaction. ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಸಿ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಬಿಂದುಗಳು ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಂತಕ್ಕಂಥ 3 ಬಿಂದುಗಳು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಮಾನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾನ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ತುಷ್ಟಗುಣವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಎ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ y3 amount of the mango, x1 amount of the banana, the consumer can get the equal level of satisfaction. Or
B point, it is clearly shows that y2 amount of the mango, x2 amount of the banana, the consumer can get the equal level of satisfaction. Or the C point ಏನಪ್ಪ ತೋರಿಸುತ್ತೆ y3 amount of the banana, x3 amount of the banana, y1 amount of the mango. ಇಷ್ಟು commodities ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು C point ಅಲ್ಲಿ equal level of satisfaction. Totally, while a consumer can able to get the more and more bananas, he has to sacrifice mangoes. Is it right? See, x1 to x2, x2 to x3, while the consumer can increasing the quantity of bananas, the same time they have to sacrifice the mangoes. Or in vice versa, while the consumer can increasing the quantity of mangoes from y1 to y2, y2 to y3, the quantity of bananas has to decrease from x3 to x2, x2 to x1. See, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. more and more bananas ಬೇಕಾ mangoes ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ mangoes ಬೇಕಾ ಅವನು bananas ಅಂತ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So totally due to this reason here they know always the indifference curve, it is having to the left to right downward sloping. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರು ಕೆಳಮುಖ ಕೆಳಜಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. So this is about the first feature of a indifference curve. See, simply once again I am going to expand this concept. See students, already you know that the first feature or the property is already you know that always indifference curve slopes downwards from left to right. ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. Yes, in economics always indifference curve it is having to the left to right downwards sloping. Why? Because the concept of the indifference curve it is completely based on or depends upon MRS, marginal rate of substitution, and MRS or indifference curve it is having to the negative slope. Why? Because see MRS ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So due to that reason here it is having to the negative slope ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See totally this property now we are going to explain with the help of the one small diagram. That is what x axis plotted banana or x goods, y axis plotted mangoes or y goods. In this diagram I see left to right downward sloping one curve will be there, that name is IC. IC means indifference curve, ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. Now this curve it is having to the 3 points, that is A, B, C. The point here represent with the help of the y3 amount of the mangoes, x1 amount of the banana, consumer can get equal level of satisfaction. Point B, this clearly shows that with the help of the y2 amount of the mangoes, x2 amount of the bananas, consumer can get equal level of satisfaction. Now comes to the C point, the point C. This clearly shows that with the help of the y1 amount of the mango, x3 amount of the banana, the consumer can get equal level of satisfaction. So due to this reason here, the indifference curve is having to the left to right downward sloping. It means this diagram is clearly shows that while the consumer can increasing the number of or the quantity of bananas, the same time they have to sacrifice mangoes, or vice versa also. Alva avanu bananas ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ mangoes ಅನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ mangoes ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ bananas ಅಂತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ಅವನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Totally due to this reason here indifference curve is having to the left to right downward sloping. This is the first feature, the first property of a indifference curve. Now comes to the second one, second feature. Just a minute. Okay. The second feature or second property of indifference curve is, the second one is the higher indifference curve, higher
indifference curve gives greater, the higher indifference curve gives greater level of utility or satisfaction. The second important feature or characteristics of indifference curve is, already you know that the higher indifference curve, it is shows or it is gives a higher or greater level of utility. ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ, ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. See students, once again I repeat, the second important the feature or the properties of indifference curve is the higher indifference curve is gives the greater or higher level of utility or satisfaction. ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಏನು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. See students, as long as the marginal utility of the commodity is the positive or increasing or rises. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ mu ಅಥವಾ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. See, while we are going to consuming some commodities, some goods and commodities, under situation, the each and every commodity, the each and every good will give the satisfaction. Each and every commodity will give the utility. ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಅನುಭೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ತುಷ್ಟಿಗುಣ, ತೃಪ್ತಿ, ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ವೇಸ್ as long as here the marginal utility of the commodity or the good is the positive, alwaysly ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸರಕುಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ, ಸರಕುಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು mu ಅಥವಾ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. Why? Because in the society or the economy, each and every good, the each and every commodity they have to produce, they have to give the utility or the marginal. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ಅದು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಥವಾ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, the consumer will always prefers more of that commodity. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ. See, for example, in the society the variety or the different types of the commodities will be there. Among that, the consumer can choose more of that commodity. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. See, monotonic preferences ಅಲ್ವಾ, a rational consumer always prefers, chooses more of that commodity ಅಲ್ವಾ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Now that more of that commodity will give the level of satisfaction or it is increases the level of satisfaction. ಆ ಕಮಾಡಿಟಿ ಯಾವುದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, higher level of satisfaction or utility ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ನೀಡುತ್ತೆ. See, once again I repeat, the second important feature or property of the indifference curve is, already you know that higher indifference curve gives a greater or higher level of utility. ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. Yes, obviously. Now, as long as the mu or marginal utility of commodity is always positive, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸರಕುಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. Why? Because in the society or the economy, each and every commodities gives a satisfaction or utility. The second thing is, here a consumer will always prefers the more of that commodity. Why? Because that commodity it is gives the more satisfaction. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನುಭೋಗಿಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು, that means ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ,
ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ ಯಾವುದು ಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ದಟ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ so x-axis and y-axis firstly constructed, and x-axis represent banana, I mean x fruit, and y-axis representing to the mango, I mean y fruits. Now so I see 1, I see 2, I see 3. I see 1, I see 2, I see 3. Three different indifference curves we have constructed here. So with A, B, C. So now here 1, 2, 3. 1, 2, 3. So this is our the diagram to understood to explain the second property of the future. See students, now the second property of the indifference curve can be explained with the help of this diagram. So second future property is already you know that higher indifference curve, it is gives us the shows the higher level of satisfaction, higher level of utility. ಅಲ್ವಾ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ x axis represents a banana or x fruit and y axis represent a mango, right? ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. See now in this diagram we have seen the three different indifference curves like IC1, IC2, IC3. I mean indifference curve 1, indifference curve 2, indifference curve 3. Like that the different various indifference curves we have to see on this diagram. The point A it is lie on IC1, the point B it is lies on point B, the point C it is lies on IC3. ಅಲ್ವಾ A ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದು IC1 ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, B ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದು IC2 ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, C ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದು IC3 ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. So now the point A it is shows are the representing to the lower level of satisfaction while we are going to comparison B and C are then B and C. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ IC1 ಅಲ್ವಾ, ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ 1 ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ it is gives the greater level of satisfaction while we are going to comparison with the point A. ಈ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಏನೋ ಎ ಬಿಂದುಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ the less or lower level of satisfaction. Why? Because the point B it is lie are located on IC2. Indifference curve 2 ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೈ ಆಗಿದೆ. Now comes to the point C, it is gives
denote higher level of satisfaction, or it is gives the greater level of utility or the satisfaction while we are going to comparison with the point A and B. Why? Because the point C, it is lie are located on IC3 top indifference curve ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಲೈ ಅದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ B ಮತ್ತು A ಮತ್ತು B ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಕೂಡ IC1 IC2 ಮೇಲೆ ಇದೆ, but IC3 ಮೇಲೆ C ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ a rational consumer always selected like these type of the points ಅಲ್ವಾ. ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ ಯಾವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ಅವನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಏಕಾತ್ಮಕ ಒಲವು ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ. a rational consumer always prefers more of that commodity will give or chooses higher level of satisfaction ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ನೀಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ once again I am going to explain the second property, that is what higher indifference curve gives a higher level of or greater level of utility or satisfaction. See, totally this property now we are going to expand with the help of the small diagram, that is what x-axis and y-axis are. Respectively, x-axis representing banana and y-axis representing what the mangoes. Now here in this diagram we are seeing three different indifference curves like IC1, IC2, IC3. Now the point A is lie on IC1. The point B is lie on IC2, the point C is lie on IC3. The point 1, it is gives the lower level of satisfaction comparing B and C. Why? Because the point A is lie or located on IC1. Point A ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಕಂಪೇರ್ ಟು B and C. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. Point B, it is gives the more satisfaction while comparison with A. The point B, it is gives a less satisfaction while we are going to comparison with the C. Why? Because it is lie on IC2. Alva. Now comes to the C. They know the point C, it is gives a higher level of satisfaction, the greater level of satisfaction comparison with A and B. Why? Because C point it is lie on a top indifference curve or a higher indifference curve 3. ಅಲ್ವಾ. ಇದು IC3 ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ A ಮತ್ತು B ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ C ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ, ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ರಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲೈಕ್ he can chooses more of that commodity. ಈ ತರ ಯಾವ ಸರಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೋ ಅಂತದನ್ನ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ monotonic preference, ಏಕಾತ್ಮಕ ಒಲವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಟಲಿ ದ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾರಿ. ಈ ತರ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. Now comes to the third one. Yes. The another important or third important the future or characteristic or property of the indifference curve is the two indifference curves never intersect each other. Never intersect each other. The third important the future or the property of the indifference curve is already that the two indifference curves never intersect each other. ಎರಡು ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದನ್ನ ಒಂದು ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the two indifference curves intersecting each other will lead to the conflicting results.
ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದ್ವಂದ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಟು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ದ ಟು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ನೆವರ್ intersect each other. Suppose two indifferences intersect ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, the intersection of two indifference curves lead or shows the conflicting the results ಅಲ್ವಾ. ಮೇ ಬಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ನಮಗೆ ದ್ವಂದ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ what MRS, the marginal rate of substitution. Totally, now this concept, I mean the third property will be there now. That one now we are going to understood with the help of the one small diagram. So that is what. So this is y-axis and this is x-axis. Now here representing banana, I mean x good, and here we are going to representing mango, y good. Now so IC1, IC2. So this is the point A. So here point B and point C. So like that. See students, already I told that the third property of the future. Now we are going to understood with the help of the A diagram. Third future, it is clearly shows that the two indifference curves never intersect each other. Already I told that suppose the intersection of two indifference curve it is leads the conflicting results. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಾದ್ರೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಗೆ ದ್ವಂದ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ MRS, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದರ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ x axis represented or plotted x good or banana, y axis plotted are representing to the mango or the y commodities or the y goods. Now in this diagram two diagrams will be there. One is IC1 and another one is ICT. Totally here two diagrams we have to seen in this diagram. Now the IC1 and IC2, these two are intersection at the point A ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ IC1 ಮತ್ತು IC2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಬಿಂದುಗಳು ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ A and point B, these two are lie on IC1. Then point A, point C, these two are lie on located on IC2. What I am saying? In this diagram, two different indifference curves will be there, such as IC1 and IC2. Now IC1 and IC2, these two are intersection at the point A. IC1 ಮತ್ತು 2 ಎಂತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು A ಎಂತಕ್ಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ IC1 ಮೇಲೆ A ಮತ್ತು B ಎಂತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈ ಆಗಿದೆ, ರೈಟಾ. IC2 ಮೇಲೆ A ಮತ್ತು C ಅಂತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೌ see according to economics the two curves are intersection, that the intersection point we are going to consider what that means equilibrium, right. ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಯಾವ ತರ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದ ಟೂ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, higher indifference curve shows higher level of satisfaction, lower indifference curve shows lower level of satisfaction. See first point, second point ಹೇಳ್ತಾರೆ higher indifference gives a higher level of satisfaction, lower indifference curve shows are representing to the lower level of satisfaction. But here
higher indifference curve I see 2, lower indifference curve I see 1. But now these two curves are intersection at the point ಏನೋ ಅದೇನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಕರ್ವ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ. ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸ್ತೋ, ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ರೇಖೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತುಷ್ಟಿಗುಣ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ MRS. It is completely opposite to the in our IC or the indifference curves ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ಹಾಗಾಗಿ totally that means the two indifference curves are never intersection. Suppose the intersection means both curves are showing the equal level of satisfaction. That equal level of satisfaction, it is completely opposite to the indifference curve analysis ಅಲ್ವಾ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ IC1 IC2 ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಸಮವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ once again they know this third property. Now we are going to understood a diagram. X axis banana, y axis mango. In this diagram how many indifference curves will be there? 2, IC1 and IC2. That two are intersection at the point A. It means IC1 includes or consisting A and B points. IC2 will contain A and C points. See, already ಗೊತ್ತಿದೆ, two indifference curves never intersection each other, never intersect each other. Suppose the intersection it is gives a conflict results. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಅಸಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ curve is shows a higher level of satisfaction, lower indifference curve is gives a lower satisfaction. But now higher and lower, I mean IC1 and IC2 both are intersection at the point here. That ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ನೀಡುತ್ತೆ. It is completely, that means opposite to the indifference curve. So due to that reason, in economics always the two indifference curves never intersect each other. ಹಾಗಾಗಿ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. So this is the third important property or the feature of the no indifference curve. Now comes to fourth one. The fourth important feature or property of indifference curve is the indifference curve. The indifference curve cannot be a parallel. The fourth important property or the feature of the indifference curve is the indifference curve cannot be a parallel. ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ. ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವು ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಿ the indifference curve cannot be a parallel. ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ MRS is completely based on or depends upon the indifference curve is completely based on or depends upon MRS ಅಲ್ವಾ. MRS ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, a consumer always goes for a higher indifference curve. Why? Because he can get higher level of utility. He can getting the higher level of satisfaction. In vice versa also same. See what I am saying? The first thing, they know the indifference curve, it is completely based on MRS, marginal rate of substitution. ಸೀಮಾಂತ ಬದಲಿಕೆ ತರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. The second thing is, in the economy always a rational consumer
goes for a higher indifference curve. Why? Because it gives a higher level of satisfaction. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿವೇಚನಾಶೀಲನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರಿಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ. ಲೋಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ gives a lower level of satisfaction ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ. See, totally the indifference curve cannot be a parallel. This concept now we are going to explain it with the help of the simple diagram. That is what you know. So x-axis and y-axis. The x-axis represent banana or x goods, and y-axis representing to the mangoes. I mean y good. Now so this is the IC1, IC2, IC3, IC4. So this is the diagram. See, the fourth important feature of the property is indifference curve cannot be a parallel. ಅವೇನು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. But one curve cannot intersection to the another. See, that one now we are going to understood with the help of the diagram. That is what x-axis representing to the x good, I mean bananas, and y-axis representing to the y good, I mean the mangoes. See, in this diagram we have to see the various are different types of the indifference curves like IC1, IC2, IC3, IC4, etc. So these are all curves are parallel here? No. ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಒಂಥರ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಒಂಥರ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಒಂಥರ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಒಂಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ MRS ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಸಿ while consumer getting more and more banana, they have to sacrifice mango, or vice versa. Suppose consumer can getting more mangoes, they have to sacrifice banana. Right? Comes to the second one. Let us consider. Same meaning they have to given. So taking IC3 now. See. The consumer getting more and more bananas, they have to sacrifice mango. Consumer getting more mangoes, they have to sacrifice banana. So it is equal to the MRS. See, suppose IC4. Now let us consider. Whatever. So IC4 also gives the same meaning. So due to that reason, here the indifference curve cannot be a parallel. So individually ನೀವು 1 ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ 4 ಗೂ ಕೂಡ MRS ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬನಾನಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬನಾನಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So due to that reason here IC curve or the indifference curve cannot be a parallel. ಹಾಗಾಗಿ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ one curve cannot touch to the another indifference curve. See student, this is the fourth important feature or the property of the indifference curve. Now these four are very important the feature or the properties of indifference curve ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. So this is the features or properties of indifference curve. In our examination point of view, the very important question for 6 marks as well as 2 marks. 2 marks means mention the features of the property. Just we have to mention 2 or 3, you will get 2 marks. 6 marks question means explain the features or characteristics or the properties of the indifference curve means so 4 features, explanation, diagram explanation. So like that we have to explain it. So this is the features or the properties of the indifference curve. So in the next class we are going to study about the consumer budget. Thank you everyone.